And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird game you never heard of before. It's back. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. Let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, it's not going to be Gamescom Opening Night Live. This would probably be number 1 gerade versuchen mit Livestreams geht nicht. Kannst vergessen. Number 5, the raw thrill hat of das a Headset developer saying we kaputt. can't wait ging to auf share einen Hörer more. hört man Number was. 4, Alan Wake 2. This game's coming out in October and they haven't shown Wobei hier ist too auch nicht much so yet. laut. I expect they're going to show something kind of big tonight. Number 3 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Officially speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So ich schau mal, was hier abgeht. Ich habe schon gehört, ein paar Infos. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night Jasmin of the Gnu summer. kommen. And please don't be like, nah, Ja. not true. I went surfing on a An ihrer Seite. Tuesday. An der We deutschen don't Streamerin. care. We're talking about all of us combined. Schon cool. Collectively, this will obviously Trailer be the kam best Tuesday vor night of the 2 summer. Tagen Because they know how to party on a zum Tuesday in Opening Cologne. Night Live. Trust me. And do you know what else? Ja, aber ich den Ton ausmachen. Und warum hat es denn hier jetzt auch so eine beschissene Bultate? Ich habe extra meinen Upload abgebrochen, damit das irgendwie funktioniert, aber das geht immer noch nicht. Das ist ja echt scheiße, sind das die bei mir. Wäre ich glaube ich hier im Urlaub gewesen, wäre besser Internet. Ohne Witz. Nur ich hatte jetzt ich hätte jetzt keinen PC gehabt. Oder guten PC gehabt, wo man das übertragen könnte oder so. Aber hätte ich mein Equipment da, wäre glaube ich besser. Vom Hotel aus. Also sowas kann man. Ja, scheißig. Muss ich morgen früher hochladen. Weil morgens irgendwie ja gescheckt ist. Also 4, 5 Uhr läuft das besser als am Abend. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Es wurde angekündigt Assassin's Creed Mirage, Mortal Kombat 1, Cyberpunk, Phantom Liberty. Und andere, warte, wie hieß das eine Spiel? Mit den 2 Geliebten. Ich glaube, Alone in the Dark kommt auch. Ich muss ja noch. Assassin's Creed ist, glaube ich, um eine Woche vorverschoben worden, ne? Da hat sich ja einiges getan. Und ich glaube. Oha. Wie hieß es denn nochmal? Nicht Alone in the Dark, wie hieß das? Alan Wake, genau. Was kommt da jetzt am 27. Ich weiß nicht. Also die haben die sich ein bisschen voneinander getrennt, aber der ist nicht so krass. Finde ich in Ordnung. Als ich gelesen hatte, oh mein Gott, wie Assassin's Creed wird verschoben. Aber das war vorverschoben, eine Woche. Okay. Ich würde so ein Wake später spielen. Wie hieß das Spiel? Was ich meinte. Ich glaube, es hat kein genaues Datum gehabt. Oder nee, Banishers Ghost of New Eden. Das war das hier. Ich meine, Call of Duty wird auch gezeigt. Mal schauen. Aber vielleicht kommt auch ein kleiner GTA
Wurde ja gesagt, irgendwie im Oktober soll jetzt angekündigt werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wir lassen einfach überraschen einfach. So, warte mal, machen wir bei Stunde hier Ton an. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world? Ja, und ich freue mich auch richtig auf die Gamescom. Da wird ja auch abgehen. Und zwar ab Freitag bin ich da. Bis Sonntag. Aber wir werden, glaube ich, nicht Monte erleben. Monte wird ja nur Donnerstag da sein. Was auch schon krass ist, ich glaube, der wird, glaube ich, Halle 1 irgendwie eine Bühne haben. Worauf sie kniert und auch, ich glaube, auch Dosen verteilt von seinen Gönnergy. Und ich glaube, Kronk ist auch unvertretbar gewesen bei B-Tester. Und noch so kleinere Leute in der Signature Area. Da ist schon ein paar ausgemacht. Also gucken wir drauf geguckt, wer wann wo ist. Ja, mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ab Freitag in Köln zu sein. Und schön ins Detail zu gehen. Ja, mal schauen, ne? Wie es dieses Jahr wird. Aber ich kann einfach nur... Ich finde ja, Gamescom ist irgendwie wie zweiter Teil zu Hause einfach. Ist einfach so. Naja, wir schauen mal. Und morgen kommt die Future Games Show. Wird auch wieder vertretbar sein. Ja, das war's ansonsten. Also morgen gibt's auch ein Video, aber erst am nächsten Tag. Weltpremiere. Yeah, man, that's good. Weltpremiere, okay. And thank you so much for helping me out today. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy. Eine Weltpremiere. Eine Weltpremiere. Eine Weltpremiere. Do I recognize these markings? They are old. Perhaps this is one of the great cities of the age. Eine Weltpremiere. This is not Temple of So, Sigma. warte mal. Ich muss so ein bisschen schon mal aufschreiben. Hammers of Sigma! No relent! No mercy! We must fight on! The banner cannot fall! Warriors of Sigma, stand with me! Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's ours stays ours. Nothing gonna stop us now. Okay. Crazy. We do not fear death. Fight on! The dead must rise. Ich glaube, wir bekommen auch einen Rebellenmoon, also der Film, was auf Netflix kommt. Ein krasser Enthüllungsteil. Also ein krasser Film, der Ende des Jahres kommt. Der wird auch heute gezeigt. Wie und why? Mal schauen. Ich denke mal, das wird wie bei E3, dass das auf einmal dann erscheint. Ich weiß auch nicht, wie lange das geht. Ich glaube 2 Stunden, ne? 2 Stunden und morgen 70 Minuten. Genau. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces. So, 2 Minuten gleich noch. To manage these latest threats to our global societies. Ah, Destiny 2 wurde auch gerade gezeigt. No retreat. Aber interessiere ich mich eigentlich nicht so viel dafür. Gab es auch eine eigene PK, aber großartig wahrscheinlich war die jetzt nicht.
Wir gehen einfach 2 Stunden. Das müssen wir mal in 2 Stunden zeigen für über ein Spiel. Oh ne, 42 Minuten. Hold the line. Ja, mal schauen, ne? Was kam denn alles letztes Jahr? Was wurde letztes Jahr alles gezeigt? Interessenhalber. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, where the minutes are just flying by. 2 Minuten. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic news, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, okay, Sonic this news, bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. Was? My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. So, Today, the galaxy is burning. Dead Island 2. Dune Awakening. Ist noch nicht draußen, ne? Also, you've each just received a mission briefing. genauso wie Nothing Lies is of redacted P. because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the 5th Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. I know we were expecting a simple Ja, Lies of P shakedown könnte auch cruise. kommen. Ist ja auch noch nicht draußen. Many of you are feeling overwhelmed. Doubting Hogwarts yourselves. Legacy war auch letztes Jahr. Lords of the Fallen. I have no doubt. Die krasse Überraschung war Dead Island. Okay. Outer Strikes. To complete the mission. Custom Nights. Was kommt noch? Ja, vielleicht wird Squid Game gezeigt. Nicht Suicide Squad. Squid Game, ja, na, natürlich. My name is Imogen Sajet. My name Now, is... I must be more than a Where? scientist. I am Fleet Command. Februar. Next year. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Sorry, dass ich mal so viel And that laber. is it. That's all I have for you here in the pre-show. Wo sagen wir die Taste? Oh, fängt an. Payday, ja! Mensch! Hello, Germany, and hello, everyone Hello. watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Ja, das kannst du aber nicht so sagen. Also, da musst du Xbox toppen, ne? Now, this right here is kind of like Die the hatten opening dieses Jahr richtig ceremonies for krassen Leistung Gamescom. It's a gehabt. preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get Man konnte auch da vor exclusive Ort kaufen, new ne? looks Aber and titles ich habe like jetzt Call nicht of kein Duty, Ticket Modern bekommen. War so Warfare schnell 3, weg, alles am einen Alan Tag Wake verkauft, 2, ausverkauft. Assassin's Creed Und Mirage, ich war sowieso and im Mortal Urlaub, deswegen dachte Kombat ich mir, 1. normal wäre ich ja erst morgen But gekommen. first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. Aber And to help us step into the vast hab world keine Lust, deswegen of einen Tag später. Starfield, please join me in Starfield. welcoming the composer of the Okay. game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Oh, oh, Klavier. Hat man lang nicht mehr, ne? So wie so Musik Sachen. So, haben wir die Klappe.
Na super. Oha. Ist das jetzt Cinematic oder ist das? Ja, das ist ja so ein Cinematic. Ja. Also das ist echt schwer. Echte Gameplay. Ja, Gameplay-Grafik. Aber ich kann mir sowas vorstellen in 20, 30 Jahren. Aber klar, an Filmen mag ich das, dieses Setting, aber im Spiel finde ich es so LW. Ich hoffe, das ist kein Gamer-Sound, ey. Aber ich weiß eh so wie irgendwas finde ich immer. Starfield. Immer noch 6. September, okay. Early Access am 1. September. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Sehr gut gespielt. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Hey. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games. Das war ja so peinlich. Really interesting. Just so mein Gott, war das peinlich peinlich von tonight. denen. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show. Arme, We got a Alter. lot to show you, and the good news is Alter, will so professionell sein und dann kommt so ein Penner. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right. Wer ist das denn auf einmal? Ich dachte, er gehört dazu irgendwie. Hä? Alter, das ist so cool. Ey, was war das denn für eine Szene, Alter? Der war ja so cringe. Ich auch so, was ist das für ein cringer Typ gewesen? Alter. Der Typ war ja cringe as fuck, Alter. Todd, thank you so much for coming all this way to Junge, Gamescom. We have a lot to der talk gar about keinen with Schiss Starfield, but first gehabt. of all, is this true? This is Ich your würde mir so dumm first ever vorkommen, time ich at dachte, Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we Fein, all der kauft welcome sich you to extra ein Gamescom in Ticket. Germany, and Ich weiß nicht, wie we're all teuer war very der? excited to step into this new world, 80 Starfield, Euro? and 75 next Euro? week early access. Set up for Kommt people. auf die Why did you Bühne, wanna macht make sich this game, lächerlich. Trevor? Why did you wanna Ey, wie create kann man so You know, I think dumm like sein? a lot of gamers out there, we have dreamt of a Alter, game where aber we Rockstar look to the skies and we can blast off into space and explore. We love das to ist make eins games der where we can explore bekannten, these worlds beliebtesten we've done, Spiele, like was with the kommen Elder soll. Scrolls and the Und da Fallout hat echt so ein series, Hampelmann, but we wanted to do something der brand ist so new weit where you gebracht could mit explore den Jahren, with dass so ein complete freedom Hampelmann in sich the gedacht hatte, ich galaxy. komme jetzt auf It's die a game we've Bühne always wanted to und play ich schreie that, GTA we 6 think a lot rum. of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Junge, Yeah, I wish I could talk about it, alter but Schwede, war das it's peinlich quite an gerade. Ich komme nicht experience, drauf and I klar know everyone here gerade. is very excited to jump in soon. Ich We dachte, did bring some der gehört stuff dazu. to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom?
Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time. Ja, der hat Hausverbot. Der darf auch, glaube ich, nicht mehr so jetzt kommen. Der kann jetzt die ganze Zeit da ruhig in seiner Hütte bleiben. Tickets in 100-fache auszugeben, darf jetzt zu Hause bleiben. Der ist auf der schwarzen Liste, auf der Gamescom. Boah, das wünsche ich mir so sehr. Ich glaube, das wird so sein, wa? Dann können wir zu Hause bleiben. Extra Urlaub gebucht für Gamescom, ich kann zu Hause. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end. We're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Der macht voll den professionellen Eindruck. Der zerstört es einfach. Das ist so schade. Oh. Was kann das sein? Hä? Warte mal. Was? Ist das nicht Little Nightmare? Hey, das sieht aus wie Little Nightmares. Auch von der Musik her. Was ist Little Nightmares? Das ist der dritte Teil. Oder ein DC. Oh nein, oh mein Gott. Das wird so krank sein. Ah, das werde ich sowas zu zocken. Aber lass bitte Singleplayer sein, bitte. Ich habe keine Freunde. Ich kann das nicht. Little Nightmares. Wie heißt es? That's right, Little Nightmares 3. What? And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Nein. Lucas, thank das you so ist much mega for Überraschung. back here Nächstes at Jahr. Gamescom to announce another Kein Little Datum. Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. Was? We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. Also Little Nightmares finde ich so krass gemacht. Best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. Ich hoffe, da kommt mehr, Alter. Incredible. Die Trailer sahen so krass Corley, aus. I see we saw So two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Ich freue mich, dass der nächste Teil kommt. Hi everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. Für welche Konsolen? Wahrscheinlich die neuesten. Und PC. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Alles klar, ich habe nämlich keine Freunde. I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? Yeah, so our two new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together to survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. Also schreib mal die neuesten Konsolen auf. Have to find a way out of the nowhere. Damit ich aussuchen kann, was I can't ich wait nehme. To have you put Ich your denke hands auf on die the game in PlayStation 2024. 5 hole ich es mir. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series.
It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Okay. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Little Nightmares 3. Aber allgemein oder wahrscheinlich nicht von dem neuen It is Teil. rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Okay. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this über incredible YouTube, ne? action RPG. Ist ja eigentlich scheißegal, wenn ich das ja sowieso uploade. Aber ich war live dabei. Frage, warum war du kopflos? Im Sang? Die Gegner sehen aus wie von Resident Evil. Okay, muss ich auch für nächstes Jahr hier stehen. Ja, ich werde es aber auch nicht zocken. Vielleicht gibt es auch was Neues zu Death Stranding, Alter. Weil da weiß man auch was Neues. Dass Keanu Reeves bei Death Stranding mitmacht. Ja, das ist richtig. Keanu Reeves bei Death Stranding wird sowas von krass. Ich liebe den. Und dann auch noch mit Norman Reedus dazu. Alter, mega. Ohne Witz. Okay, kein ohne Release. Okay, aber okay. Lebenszeichen ist mal. Okay. Das sieht aus wie Doom, Alter. Hä? Das ist Doom. Ja, ist das... Also so perverse Scheiße ist doch Doom, oder? Okay. Age of Empires. Ist das schon längst released?
hab's noch nicht gezockt. Aber weiß ich. Früher habe ich das mal so gerne gemocht, aber da habe ich so viele andere Spiele noch gespielt und seitdem schaue ich das nicht mehr. Ich hatte es auch eine Zeit lang offline gespielt, also ein bisschen offline-mäßig, die alten Teile. Aber gut, da gehst du mal rein, dann machst du das und dann ist auch gut. Ja, so ein Update, also ein kleines Pokémon Scarlet kam auch als Update. Ein bisschen Trailer, ich habe ein paar Trailer wieder, vielleicht können wir die uns danach anschauen. Maybe. Ja, warum waren jetzt wieder... Das habe ich nicht verstanden. Ja, 3 Trailer. Great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Violet Update. Next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, von please Zack Snyder, da ist es. Welcome to the one and only Zack Snyder. Zack Snyder. Macher. Justice League war krass. Die Batman-Teile hat er, glaube ich, auch gemacht. Mega. Also das ist der Film, den ich meinte, der Ende des Jahres auf Netflix kommt. Und die hauen da einen Trailer raus. Also echt, mit echten Spielern, nicht animiert oder so. Klar ist animiert, aber wurde von echten Schauspielern gemacht. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich den zeigen darf. Wow, what a great crowd. Sonst machen wir den Ton aus. Ich sehe gerade, ich habe schon aus Reflex schon meine Maus auf die Mute-Taste gelegt. I love the idea of coming to Gamescom was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Wobei die Filmbranche momentan abbricht, ne? Wegen Autorenstreik und so. Alles verschoben auf nächstes Jahr, das ist ein bisschen mau da. Das sieht bei der Gaming-Branche eher besser aus. Für das Jahr. What was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the 2 movies. And it really I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's one and 2 players in a co-op. Yeah, and it's crazy. And we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to
the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. This little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. Der hat doch nächstes Jahr irgendwie einen zweiten Teil angekündigt. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Meint er das? Ja, ne? Ja, obwohl ist der Sound von... Ist nicht der gute Sound, oder? Ja, soweit in einem Musiktrack kommt es direkt. Do you know the story of the Princess Issa? Warum heißt der nicht in Deutsch? Weil es ist eigentlich eine deutsche... Es ist ein deutsches Land. Ja, egal. Oh, er ist auch mega Spieler. Ja, warte, ich mach mal am Mute. Ich habe Angst irgendwie. Boah. Das sieht cool aus. Gibt's doch momentan nur in Englisch. Willst du dich verarschen? Als ob das nicht in Deutsch kommt. We're not here to bring any. Are you ready? Let's show them that we're not afraid. Sieht mega geil aus. Ach, er ist da auch von, bin ich auch bei Dune dabei. Ich mache das immer so 10 Sekunden, mal Sound, mal nicht Sound. Protect each other. We show them no mercy. Ein paar Schauspieler kennt man dann. For what you believe. Rebelle Moon. Rebellmond. Part 1, 23. Part 2, 19. April. Ja, das ist aber sehr schnell. Also vom einfach 4 Monate später kommt der nächste Teil. Also, okay. Okay. Dann müssen wir direkt in 2 Teil machen. Wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy. Crimson ist. Ja, soll dieses Jahr noch kommen. Also vermutlich. Ach so, das ist aber sowas. Okay. Ja, nee. Das ist aber nur dieses Fighten, ne? Story-Test, ich glaube, ich war nix.
Ich weiß gar nicht, warum ist das so. Ah, die Framerate ist wahrscheinlich scheiße, ne? Upsala. Hoppla. Auf jeden Fall muss ich nach der Aufnahme nochmal gucken. Den Jungen an. Guck ich mir den Jungen an und lacht mir wieder. Ich lach dann mal wieder. Wenn ich ihn sehe. Wie so ein Kind, Alter. Ich kann nicht mehr. Das war mir zu viel, Alter. Alter, das habe ich noch nie erlebt. Klar, man hat so, wie nennt man das? Im Fußball hat man also, jetzt finden wir das Wort. Wie nennt man die Leute, die einfach aufs Spielfeld rumrennen? Ah, ich komme nicht drauf. Aber hat man solche Leute, kenne ich, aber bei so einer Show? Okay, ja doch. So Modeshows oder so, wo halt so eine Frau dann nackt rumkommt. Ja, das kenne ich auch. Weil die immer Proteste gegen irgendwas, Freizügigkeit und bla bla. Keine Ahnung, was das für eine Sache war. Naja. Aber so ein Gaming-Ding habe ich noch nie gesehen. Der wird jetzt Fall, glaube ich, ausgedacht, oder? Wenn nicht, dann war ich ein Besen. Ich hoffe, der bleibt einfach zu Hause. Wirklich. Sie sagen, ey, du stehst auf meiner Liste. Ausweis. Direkt in der Blacklist. Zack. So einen wollen wir hier nicht haben. Hat er mega Minusgeschäft. Mega Minusgeschäft. Weil die Tickets kriegt er nicht verkauft. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, Payday, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's das waren jetzt Prime sind besser für ein Release. Also Release-Datum finde ich immer so, ja, sag doch mal, wenn du einen Trailer reinhaust, dann sag doch das Release. Wenn doch nur die Zahl. Oder wenn nur der Monat. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Payday hat ja hat ein Release, okay. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Aber ich finde das mal so, ja. Bei Filmen ist das so, ja, da hat man zwar bis das nächste Jahr Release, aber verschieben sich immer in die Unendlichen. Und bei Spielen ist das halt so, du hast kein Release, aber sie kommen dann, wenn ein Release da ist. Nicht immer, aber meistens. Also meistens als im Film. Ja, das ist aber auch nicht so ein Spiel, was ich sagen könnte, ja, das werde ich auch nie zocken. Das ist einfach so diese Schießereien. Also da bin ich raus. Zwar schön für die Leute, die das feiern, aber nicht für mich. Assassin's Creed natürlich feier ist super. Das ist nämlich Assassin's Creed. Weil ich ja Bock habe, wie Assassin's Creed zu spielen, ohne Witz. Es sieht zwar nicht so krass aus, wenn ich sagen darf. Hat was von Assassin's Creed 2. Auch von der Qualität. Ja, ich weiß, die Qualität damals und heute kann man nicht vergleichen. Das Auge lernt ja immer dazu, ne? Finde ich. Je besser die Spiele momentan sind, desto zum Beispiel jetzt das beste Spiel, was an Qualität hat. Das nimmt das Auge, speichert das. Wenn man jetzt so ein
Spiel jetzt anguckt, was dies so krass ist, denkt sich das auch. Sieht aus wie von 2018 oder so. Salam alaikum. Das Setting an sich finde ich auch, ich finde das ein bisschen langweilig, sagen wir mal so. Ich fand Assassin's Creed 2 langweilig. Gibst du 2, 1 war so langweilig. Auch vom Setting her ist das natürlich jetzt wieder der Fall. Aber ich hab Bock, echt wie ein Assassin's Creed zu spielen. Aber ist auch nicht so das Spiel, was ich am allerkrassesten feier von allen, die dieses Jahr kommen. Es kommt, okay, das Spiel ist okay. Da freue ich mich eher auf Cyberpunk, wa? Wird ja auch gleich gezeigt. Ja, 5. Oktober, vorverschoben. Ja, wie sie es machen können, ne? There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive, ich hoffe aber, das nächste Game wird richtig cool. Ich glaube, es wird auch in Japan spielen. Das wird heftig. Mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht bei Assassin's Creed. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Und ob die ein Jahr aussetzen? Jasmin. Hello, Jasmin. Klopft mit dem Mikrofon, genau. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Junge, okay, ich will jetzt nicht sagen, wie viel Schminke dir. Warum klopft ihr auf das Mikrofon? Machen wir Test, 1, 2, 3. Ich hab die ja erkannt, wa? So viel, Schminke. World's gaming industry has in store for Weil sonst sieht die nicht so And aus. if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. Die ist auch bestimmt so 100-mal einstudiert. 100%ig. Pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics. Then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Aber macht's gut. Just join the conversation by using the das ist Englisch, Alter. 1A, Alter. Wie ein echter Amerikaner. Man merkt, also man hört nicht raus. In the area, ja, in the world, ein kleines bisschen, awesome indie studios aber man hört echt nicht raus, dass es eine Deutsche ist. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Fun Fact, ich war live from Cologne, Germany vor on Sunday at 3 p.m. Vor 5 Jahren mit ihr so check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much and back mit to ihrem you, Bruder. Jeff. Thank you, Jasmin. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, also ich fand's the creator mega, of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. War ja auch mega klein, ich hab's auch, glaube ich, come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために 全く新しいモードの情報を持ってきました。macht gleich auch mit Tekken an. So up until now we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も三島さんが描いた鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを最新の AI ラーニングシステムを使ってすごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるようなそういう新しいモードをちょっと
Was Facebook? Ich bin mir nicht sicher. Hat die dann mal so gepostet, wo die gerade ist, hinter draußen, Halle A, C. Hat die so ein Bild gemacht. Jetzt ist man da vorbeigekommen, hat man sich in eine kleine Runde so geredet. Es war sehr, sehr nett. Sehr cool. Hat Spaß auf jeden Fall gemacht. Und jetzt ist ja einfach so von den Zahlen her. Das ist, wenn man was tut. Und jetzt guck mich an, das ist, wenn man nichts tut. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Ich tue auch ein bisschen. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Meine Angelegenheiten sind ein bisschen kritisch mit dem Internet und so, dass ich kein Livestream machen kann und so. Und naja, wir gucken einfach, wir sind jetzt, ich will jetzt gar nicht so viel davon reden. Wir schauen einfach weiter die Trailer. Auf jeden Fall, Jasmin ist einfach eine sehr, sehr nette. Going somewhere? Yes. Da ist sie. Hat auch noch kein Release. Kritisch. Oh, warte mal, ich sehe gerade. Den Screen hat es ein bisschen. Ja, ich muss gerade mal. Habe ich komplett vergessen. Ich komme aus dem Urlaub, hab das Licht vergessen. Warte mal. Obwohl das geht eigentlich voll gut, ne? Na, ich mach trotzdem Licht an. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Das war doch gerade Deutsch. Da war kurz Flashbang. Sag ich. Boah, jetzt sieht's aber auch. Jetzt sieht's super aus. Hey, Mann. Jetzt sieht man wieder was. Und warte, ich muss aber kurz mal die Fenster zumachen. Sonst kommen, ja, ich hab schon Rückenstiche vom Urlaub. Ja. Das will ich machen, ne? Vor allem, wir haben jetzt auch gar keine eine Stunde, ne? Wir haben noch nicht mal eine Stunde überschreitet. Also bisher. Ja, der Anfang war ein bisschen lapprig, aber 26. Januar, okay, er hat sich ein bisschen verschoben, aber schreibe ich mal kurz auf. Weil steckt hier nie alles. 26. Januar. Für PS5, there you have it, ne? Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is Vampire Masquerade Blood 2, Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Die war bestimmt so nervös, ne? Talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. Aber hat die echt super gemacht, tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if. Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about.
And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Der Banishers kam auch noch nicht. Oh, mal schauen. Banishers, Alan Wake, glaube ich, hat er auch gesagt, ne? Ja. Ja, da kommt noch einiges. Oh, erstmal, okay, da brauchen wir auch den Call of Duty Trailer gar nicht zu gucken. Wenn wir jetzt Call of Duty gucken. Das ist, glaube ich, sogar der gleiche Trailer. Ja, okay. Okay. Da hat sich die Sache. Leute, das ist echt exakt der gleiche Trailer. Okay. Da haben wir's. Danke, da brauchen wir die nicht ziemlich schwer zu gucken. Alpha team clear. Heading to surface. So. Ja, es sind noch zwei kurze Trailer, die wir gucken könnten. Aber das auch. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies, we're set. Roger that, moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Aber die Grafik sieht mal so krass aus von Call of Duty, aber ist auch nicht so meins. Shooterei ist immer so. Ist nicht so meins, Shootern. Shooten. Story soll auch nicht so prickelnd sein, deswegen lasse ich es mal. Das Einzige, was da halt Geld ist, halt einfach die Qualität. Aber das ist ja nicht das Wahre, ne? 13. Oktober stand da unten. Was soll das heißen? Oh nein, mein Mikro ist leer. Oder fast leer. Ätzend. Ja, komm ich drum rum, ne? Ich warte noch was, aber... Na warte, komm, ich lade jetzt auf oder stecken jetzt schon an. All teams, Alpha's in. How copy? Solid, relay when clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Iostrobes on. Hold. DZ clear. Ja, ich hab den hier parat, aber stecken gleich an. So. Boah, ich bin sowas von Schwitzen an der Hose, ne? Dann will auch jeder wissen. All teams,
Ist halt auch immer das Gleiche. Man hat eine Mission und muss das und das infiltrieren. Mit Anzug und Waffe. Und, ja. Das ist einfach... So eine Mission hätte ich auch bei Battlefield gehabt. Was hat er auch mal bei Battlefield 1 mal angezockt und hatte ich keinen Bock gehabt. Deswegen ist es nicht meins. Aber ich glaube, das ist sogar länger als der Trailer, ne? Zeigen hier mehr Gameplay als ein Trailer. Descending stairwell, south side. Ah, Rebellenmoon ist auch auf Deutsch. Jetzt da. Interessant, interessant. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the corner. Looks like a prisoner transfer. Not okay. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Und ja, die Trailer, also es war ja ein Trailer-Montage-Video. Alle Gaming-Trailer oder Games, die dieses Jahr kommen, werde ich als einen krassen Trailer wieder machen. Und klar, schon gedacht, halt, nachdem die Gamescom in Nightingalf kommt, also ich habe die ja fast fertig, da fehlen 2, 3 Trailer, die können natürlich hier drin vorkommen. Maybe ist es jetzt auch gerade voll zu viel. Und das habe ich noch nicht drin. Aber wenn es was Besseres gibt, dann immerhin. Ne? Weil wir werden, glaube ich, hauptsächlich Spiele einzeigen, ja, die in Kürze kommen oder halt nächstes Jahr. Und die Trailer, die, ja, also bekanntesten Spiele, die ich einen Trailer habe ich schon. Deswegen. Aber ich hätte auch nicht, glaube ich, erwarten können, dass so eine krasse Überraschung, Neuheit dieses Jahr noch kommt. Naja, Schmerz ist auf jeden Fall, weiß ich, wann. Ja, ich glaube, es wird nächste Woche irgendwann kommen. Mal schauen. Ich glaube, nach der Gamescom werde ich das hochladen. Mann, wir sollten heftig schießen. Und die stellen sich aber auch dumm an, ne? Junge, die NPCs stellen sich so dumm an. Wie viel Prozent der Headset gerade ist? 3%. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
ich weiß. Hatte ich 10. 3. November aufgeschrieben. Ne, 10. ne? You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingalf, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access Wenn ich release ausstecke, date kommen for wieder Steam 3. and Epic Store. Hoppala. Sorry. Der ist Kopf-League. Was ist das denn? The Schluss kann man husten. wait, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Das sieht sehr creepy aus. Sehr komisch, hey, warum ist ein Aufbau? Also ein bisschen wie Sons of the Forest. Von der Art her. Hey, man kann sich auch umkleiden. Das ist ein bisschen so weird, das Spiel. Regardless of which portal variety you favor. Mal Kartenspiel, okay. Realm cards will be necessary. Der sah aus wie von The Witcher. Weißt du, wovon wir auch nichts mit lang gehört haben? Von Little River Inside. Junge. Das kotzt sich so an, dass das Spiel irgendwie nicht mehr gezeigt wird. Nightingale. Nightingale habe ich schon mal gehört. Na, Schieber nehme ich auch rein. Ja. Was ist das jetzt? Ah, so ein Anime-Game. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast? Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Also von mir aus kann Genshin Open Air zu Ende gehen. Also ich hab ja okay, wenn auch Cyberpunk käme, dann würde ich sagen, okay, war noch nur, war gut. But fate set in motion can't be stopped. Das ist bisher jetzt nicht so das krasseste von allen, aber die fand ich unterhaltsam. Sehr viele Spiele bisher schon gezeigt. Ich bin echt so am Öl, ne? Am Kopf nicht so, aber am Augen. Aber das ist auch PlayStation. Also eigentlich bist du ja PlayStation. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Aveum. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today.
Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fist. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Ach, das ist das eine Game. Wie heißt es noch? Boah, wie hieß es noch? Kommt da auch bald, ne? Immortals of Aveum. Was ist das? Das ist ja heute. Hä? Warum zeige ich ein Spiel, was heute kommt? Available? Na. Ich würde sagen jetzt, ja, verschoben worden, ein Jahr später. That was Immortals of Aveum, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Genu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Okay. Genu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Great. Yes. Fantastic. It's a great honor to have you here. Yeah, we've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区0》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. 距离上次我们给大家分享已经有1年时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展。所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. Mit 2-3 Wörter sagt. Excellent, thank you very much. Here you go, brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Vielleicht kommt ja auf dem PlayStation extra ein Livestream für dieses Jahr noch. Okay, keiner sagt was, alles okay. Nochmal 8-Bit-Mucke. Ja, das ist aber auch nicht so meins, ne? Ihr kennt mich ja. Sowas seht ihr leider nicht von mir. Kann schon gut sein, da haben die auch super ein Spiel versetzt, aber ein Ticket und alles, aber es ist nicht meins. Ich brauche ein Story-Game. Und das sieht nicht danach aus. Zum Beispiel Nightmares 3 war ja, oder 2 war ja auch Story-Game, wo man auch was erlebt und so. Aber da ist es ja nur Schnetzel und Geschootere und dies. Achso. Jetzt kommen wir so Anime, ja, so Anime-Game, ne?
die Anime-Games rein. Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Schon 92% geladen. Ja, nee, ist klar. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Ja, kann auch nicht pausieren, ne? Na, okay, ist wieder da, ne? Ich überlege gerade, ob ich jetzt den Trailer vorschiebe. Ja, komm, das ist nicht fair, das ist nicht fair. Komm. Wir gucken das anständig miteinander. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich gucke ab Mr. Bean. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Also von der Musik her, ne? Natürlich, ey. Genshin Impact, okay. Hey, ist das nicht schon längst draußen? This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension. Lords of the Fallen. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. 13.10. ist ein Spiel, was von den Entwicklern ist, die ein bisschen übertreiben mit Dark Souls, ne? Ist schon. Anyway. Also ist nicht so meins. Vom Schwierigkeitsgrad. Aber ist bestimmt cool. Epic sieht das echt auf jeden Fall aus. Something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. You will know darkness, brother.
look into the shadows, might be the shadows look back. Da. Oh, Sonic. Okay, das was er meinte. Das war sehr laut. Das ist sehr laut. Aber warte mal, ich muss gerade mal kurz ein Handy holen. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live. Sorry. Because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Oh, da freuen sich ja welche. Ich war noch nie so ein Sonic-Fan, ohne Witz. Klar, ja, okay, Filme gucke ich immer, aber Spiele immer das Gleiche. Keine Ahnung, weiß nicht so. Okay, Gear 5 ist da. Sonic in Gear 5 vor. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? Mochi Dragon. For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applaus. Applaus, okay. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne, or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023.
Thank you so much, and back to you, Jeff. Fantastic. Thank you, Jasmin. It's great to have you here. Jasmin. All right, right now we've got a first look at the First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Ja, ich hab's auch gar nicht herausgehört, als er sagte Jasmin, als sie angekündigt hatte. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. Wäre auch krass gewesen, wer Grund das gesagt hätte. Okay, man brauchte halt auch eine weibliche Quote. Aber Gronk wäre auch cool gewesen. Weil Gronk versteht sich auch sehr gut mit dem Geoff Keighley. Was ist das? This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity. Sieht aus wie ein Monster Hunter. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. Ein bisschen Devil May Cry oder so? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. There's a grave walker. Ach, das da. Okay, ja. Ja, habe ich schon mal gehört. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Wie hieß das nochmal? Everything's fine. Great. How are you? Wie hieß es nochmal? Tired, but in a good way. Ja, dies. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. Underway? I heard there was a storm coming. Ich weiß nicht, irgendwas mit Under, ne? I still need time. Underwave? Hieß das so? Stan. Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Ich weiß es. Under the Waves, okay. You're right there. Game Pass, on the okay. verge of something special. Okay, jetzt zeigen wir ein paar kleine Szenen von ihrem Pass. Great unknowns. Stalker 2. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters.
at the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solis today. Achso, ist jetzt draußen. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. Ich hab's auf jeden Fall nicht stehen. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world, nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on performance capture. We see a little tease of your character. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solis alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. Hat das von dem einen Horror-Game. Wie hieß es? Ich hab's gezockt, aber nicht weitergespielt. Diese Zombie-Plage da. Boah, weiß ich ja. Ab heute verfügbar, was? All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Warte mal. Behind all great discoveries War das Gorilla? lies a journey. One of anticipation and adaptation. Ja, das ist ein Simulationsgame. Of hope. Each step matters. For every obstacle, there's a solution. For every task, a tool. For every destination, an expedition. Ah, das ist ja, Simulator für. Okay, jetzt kommt der nächste Simulator. The Crew Motorfest, a vibrant open world
welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Okay. Reise vor Game Profession. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone Und wir schicken dir das Auto vor die Tür, wenn du das Spiel bei uns spielst. 5 hours of gameplay auf der Gamescom. All platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. As you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Dann kommt da so, ja, ein paar Monate später. Verarscht. Okay. Ah, guter Übergang, ne? Vom Bicycle. Okay. Ja, wir werden das bestimmt zocken können auf der Gamescom. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Illegal. Damn. This is shit egal. Oh. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Not a bad idea. Neue Elemente, neue Sachen, auf jeden Fall. Das ist krass. Okay, I'm ready. Gab's aber auch. Get this show on the road. Ich weiß gar nicht, gab's zum 30? Ich glaube doch, Motorrad ist mal gefahren, aber. Einfach so wie ein Fähigkeitenmenü, Alter. Das ist einfach kein Hauptgame, aber ein kleines Game, was nebenbei CD Projekt Red raushaut. Oh, okay. Wahnsinn. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Ich weiß aber nicht, ob das die gleiche Welt ist. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie war das bei Witcher immer. Muss man das Hauptgame auch installieren, damit man das spielen konnte? Ich weiß gar nicht mehr. Let me put it this way. No gun, no fun. Mann, es ist spät für mich, Alter.
I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. Okay, jetzt kommt Story. Bisschen Story auch. Ja, Story soll ein bisschen geheimer bleiben, okay. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw, because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will now be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. Ich bin gespannt auf jeden Fall für Witcher 4. Will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. All right, well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and Starcraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we've brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Ja, ich denke mal auch so Please join me in Switch-Spiele, welcoming Nintendo-Spiele Lisa werden auch Pack ganz schön from Zeit. Playing for the Planet. Lisa? Oder Marvel Spider-Man 2 kannst du vergessen, das ist ja PlayStation. Every time I come to Gamescom, I am Die reinen amazed by the skill of this PlayStation-Spiele event werden and nicht impressed with how gezeigt. each year the team Deswegen denke ich mal, continues wird to make irgendwie steps to vielleicht make it more sustainable. im September oder This is being Oktober done eine through the PlayStation-Konferenz Gamescom kommen. Goes Green initiative, as Kann ich mir well as by vorstellen. partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games,
Many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis. And all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place. And that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Ist auch da. Ich glaube auf dem Mikrofon. Warum? Ey, die Frau. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the console. Da ist der Fettfinger drauf. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Hat Xbox einen Preis gewonnen. Was heißt das? UNICEF oder was ist das genau? Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh! Oh, it's you! Whoa! Ja. I know we won. Ja, die Stimme kommt mir bekannt vor, auf jeden Fall, von der E3. We just finished Diese rebuilding prägende Stimme! game to run natively on PC. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap.
Check it out. Thanks, Ben. Gauschweider, Deadpool. Er hat irgendwie gerade Vibes von Kaido und Ruffy. Weiß nicht wieso. Sailor Moon? Ja, jetzt macht er den Sailor Moon da, oder ist das? Was macht das? Hä, was macht der Sailor Moon? Marvel. Ready to get out Okay, jetzt werden mir ein paar Games gezeigt. We have a lot to talk about. Ich kann auch hier Dinge zeigen. Sag ich, komm. Schmuck einfach das mit rein. Geht nur eine Minute. Sieht man direkt, dass die Qualität jetzt besser ist, halt, weil es nicht in dem Video mit eingearbeitet worden ist. Now, try to get up slowly. Aber who the fuck ist das? Ich habe es gesehen, also ich habe es covermäßig gesehen. Und dachte mir, what the fuck? Aber jetzt, wo ich den Trailer sehe, denke ich mir auch, what the fuck? I don't know what this will lead me to, but I cannot fly away now. I will bring them on board. Alive or dead. I have no time to waste. So, das war Memories form like direkt scars. geht der nächste Trailer los. Getimed. Cut deep enough. Von mir. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Ich finde das Game heißt. Na, wenn, dann habe ich das jetzt schon sowieso drauf, eigentlich. Das heißt so halt einfach an diesem Lied, was ich immer die Trailer hinterlege. Die ist eigentlich GEMA-frei. Das ist eigentlich gar kein bekanntes Lied, glaube ich. Warhaven? That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month.
please join me in welcoming Weil to das sind auch Spiele, ONL die bald kommen, nächsten Monat. Hello, Ed. Tekken Fancy und Mortal seeing you Kombat in here. einer Präsentation. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Gott, Gemetzel, wa? Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. Das ist auch krass, dass es so eine Story hat, ne? Eine eigene Story, aber trotzdem diese Schlägereien. Ne? Man könnte auch damit erst anfangen, ne? Ich sag Mortal Kombat 1. Also im Prinzip für Leute, die auch das noch nie gezockt haben. To endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Ja, das ist mit den Haaren gemacht. Wer ist er? Once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Okay. Empress Sindel. Er ist Let us bekannt. meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Der ist ein Newcomer, oder was? Also der in den Fußstapfen von einem Bekannten geht. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Ja, wen holt man denn immer? Ist das Unterstützer oder was? Der ist aber der ist ein bisschen älter, ne? Das ist bestimmt der Meister von ihm. So, ey, jetzt kommen. Aber die Szene sind wahrscheinlich auch mit da drin, ne? Das hat geil gemacht. Ich weiß aber auch nicht, für welche Partei man immer kämpft. Aber. Your queen. Ach, schön. Was hat die denn mit den ihren Haaren?
looks insane. ARA, All right, ARA. time for a tonal shift. ARA. ARA History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Das war aber auch nicht auf der Liste. ARA. Ach so, actually City Skylines, okay. Ja, nee. Let's go back to the beginning. Oder Tropico oder wie nennt man den ganzen Aufbauspiele? No Oder thrones Weltaufbau. ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Josh watching. Okay. Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? Okay, Age of Empires mäßig. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Okay, was kommt jetzt? Okay. Blizzard has had a That's long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small, Okay, ist bestimmt Banishers oder Alan Wake. that no one would miss. Sieht aber eher nach Banishers aus. Discarded. Their throats torn open. Oder was ganz anderes. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The Ja, ist, glaub ich, kein desperate and Banishers. the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Die Elder Scrolls 6. Killed them. Bis Fall. Brought them down. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never come in. So, ich muss gerade nochmal Aufnahme neu starten. Jetzt ist das zu lang. Weil es ging über 2 Stunden und ich weiß nicht, ob wie das reagiert, wenn das so krass zu groß wird, die Datei beim Rendern. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Ja, achso, Diablo-Film. Achso. DLC. Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood, and the general manager of the Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here.
Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially, she comes across as a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's Season 2, and that's October, so we still have lots of time to jump into Season 1, the Season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true path. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. Okay, ist die Qualität von Borderlands, oder? I believe the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? Dustborn. I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. La la la. Okay. 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 That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, Oh, Alan I'm here Wake. with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place. Jetzt kommt with Alan. Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, Ah, ich and glaub, Ben we've had so much fun. We announced this a few years ago at the ich weiß Game gar nicht, Awards das and at kam Summer da auch Game im Fest. Trailer vor. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, Egal. what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question.
Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the Dark Place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. Ja, We're going to für see Neuanfänger some bestimmt footage here, and I gut, know ja. you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Also ja, vielleicht ein bisschen mehr, the weil wir Dark hatten Place so viel jetzt mal is a dream gesehen. Ne? reality, and it keeps drawing Klar, wir hatten from Gameplay, aber Alan's mind, his thoughts, his fears, das war das his Einzige, writing, ne? and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the Dark Place Die werden es auf jeden Fall zocken, takes ne? the shape of a nightmare in New York City. And we have used different mediums in our experience, in our games for Die hatten jetzt, glaube ich, storytelling. gesagt, weil die es Live verschoben action for hatten. sure. This time around, Ich weiß nicht, 10 we Tage oder so, ne? Das ist integrated nicht live viel. action seamlessly Wegen, into the die wollten nicht experience so mit to anderen show the Spielen dreamlike zusammen nature gekauft werden. of the Also Dark nicht, Place. dass das so This game, I cannot untergeht bei wait. den We don't Spielen. have to wait Deswegen so haben die long. das nach It's hinten coming ein in bisschen October, but verschoben, let's take a look now at the damit brand das ein new bisschen trailer for Ordnung hat. Alan Wake 2. Weil wir hatten Sam, ja thank you alles, so much. Thank you. es war ja alles in einem Rubrik, alles Mitte Mai, weißt du? Da waren ja noch andere Spiele, Only victims and monsters. die da rauskommen. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! We have a great show for you here tonight. Alan Wake. Okay, es war gerade echt Qualität mit Gaming-Qualität oder wie? He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a Der hat aber auch voll Vibes von Keanu Reeves, ohne Witz. Könnte echt Keanu Reeves sein. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. Ah, da ist er doch, Sam. You've got the wrong man. It's my fault. He got out. Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story. Just write me out of the story. Ich spiele auf jeden Fall mehr über. Ja, 27. Ja. War richtig im Kopf. Es war ja vorher 17. Jetzt ist es auf 27. gesprungen. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmin, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Das wäre auch krass. Ja, das war's. Okay. War sehr, sehr cool. Also, Little Nightmares 3 hat mich sowas von umgehauen, ohne Witz. Das war eigentlich, war das auch die einzigste krasse Enthüllung? Ich weiß gar nicht. Also für mich ja. Ja, ich bin gespannt, einfach auf der Gamescom wieder da zu sein. Wäre cool. Morgen ist halt die Future Game Show und im September kommt die Tokyo Game Show, das wird auch noch cool. But just a PSA that So. the party is Hey, just was getting jetzt so started, baby. Now, right now, joining me to discuss Opening Night Live are my colleagues Kat Bailey, Jada Griffin, and our esteemed Ich würde guest, sagen, Paris Lily. ich How y'all verabschiede doing? mich. Amazing. Yes, okay, now let's just get Und right wir into sehen the uns biggest dann reveal, beim starting with the nächsten new Mal. gameplay trailer for Morgen. Black Myth Wukong. Bis dahin. Like, Ciao. first revealed back in